Okay, Assalamualaikum. We continue our lecture with topic 5, which is OSH, part B. So basically today I would like to explain about typical OSH-MS components. And then these components follows the Deming cycle, or we call as PDCA cycle. Also known as PDSA cycle, is a continuous quality improvement model consisting out of a logical sequence of 4 repetitive steps for continuous improvement and learning. What is P? P is referring to plan. What is D? D is referring to do. What is S? S is study, or we call as check. And the final one, A, is representing act. So what is plan? Plan involve a system planning, occupational safety, health objective, development and implementation. Do, responsibility and accountability, competence and training, hazard control system. Check, performance measurement, accident, incident investigation, auditing. And finally, act, preventive and corrective action, continual improvement. Okay, main element of Malaysian OSH MS 1722/2003. It is adapted from ILO OSH 2001 based on the OSHA Act 1994. Has 5 main elements of Deming wheel PDCA. These elements are namely policy, organizing, planning and implementation, evaluation and action for improvement. And these 5 elements of OSH MS. Here is policy, organizing, planning, implementation, evaluation, action for improvement. And here is OHS-MS system model, such as ILO and OHSAS 18,000 are based on the quality management system QMS components of plan, do, check and act PDCA. So contohnya kat sini kita ada input. Input tu vision, hazard, legislation, third party inputs. So followed by plan. Kita kena identify the hazard ataupun risk ketika tu, and then kita kena make arrangement, assign responsibility, kita kena assign tanggungjawab, and then arrange resources. After that, for do part, we need to enforce procedure, and dalam masa yang sama kena supervise and respond emergency, and also involve training, communication and other things lah. And then okay, kita boleh buat polisi objektif, safe and healthy workers, productivity, organisation, image, ataupun kita proceed kepada check. Dalam check ni kita buat apa? Kita buat monitor, surveillance, kita inspect, kita investigate kalau ada masalah, kita buat audit, kita record and analyse kenapa benda tu boleh berlaku. And then kita act, kita bertindak. So kita memperbetulkan apa yang kita nak betulkan. Maksudnya katalah hazard tu berlaku disebabkan oleh alat yang tidak kita tak buat preventive maintenance. Contohnya memang ada rule, memang ada SOP kena buat preventive maintenance untuk that machine. Contohnya 2 bulan sekali ataupun sebulan sekali. Contohnya dia tetapkan sebulan sekali kena buat preventive maintenance in order to make machine to be able safe for handling the sample, and also untuk mengelakkan mesin daripada cepat rosak. Okey, contohnya patutnya kena buat sebulan sekali, tapi SOP tu ada, tapi pekerja orang yang berkaitan dengan maintenance tu tak buat. Dia abaikan benda tu sebab dia pentingkan output. Dia kalau nak habiskan production kan. So dia tak buat, dia abaikan
maintenance untuk mesin tu. So apa jadi? Pada satu masa tu tiba-tiba mesin tu beroperasi dengan tidak elok dan menyebabkan kecederaan kepada pekerja lain. So maksudnya kat situ kita kena troubleshoot balik. Kenapa insiden tu berlaku? Sebab itulah kita kena pakai plan, do, check, act ni. Kita plan. Maksudnya kat plan kita identify hazard lah. Hazard. Okay. Hazard tu dia berlakukan disebabkan oleh apa, and then kita arrangement, and then kita kena assign siapa dia yang bertanggungjawab dengan benda ni berlaku, and then kita arrange resources, maksudnya sumber-sumber apa yang boleh kita kaitkan dengan benda yang terjadi ni. So and then kita do, and then kita check. So dekat act ni maksudnya kita nak prevent, kita buat action supaya kalau kemalangan tu ataupun hazard tu tidak berlaku, tidak repeat lagi kemudian hari lah. So sebab tu kita kena buat corrective action, and then kita review balik betul tak corrective action kita buat, and then after that kita try untuk improve. And then this is the detailed breakdown of MS 1722-2003 element. So dia ada breakdown dia, yang ni elemen pertama dia adalah policy. Dalam policy ni dia ada sub elemen dia, occupational safety and health policy, employee participation. And number 2 is organizing, responsibility and accountability, competence and trainings, occupational safety and health management system, documentation and communication. Dalam organizing ni mesti ada sistem untuk documentation, sebab kita nak organize benda tu kan. Maksudnya kita nak organize SOP yang kita dah buat supaya lebih organize. Maksudnya dia akan masuk bahagian organizing. And then for planning and implementation, kita akan buat initial review, kita buat system planning, development and implementation, and occupational safety and health objective and hazard prevention. And evaluation is we need to perform monitoring and measurement, investigation of work-related injuries, disability, ill health, disease and near miss, and their impact on safety and health performance. Audit, kita bukan buat audit, and management review. Review ni after audit dah dibuat. And then yang ni bahagian kita action for improvement. Kita akan buat preventive and corrective action and continual improvement. Okay, that basically that is the difference between OHSAS 8001 and ILO OSH 2001. Yang ni dia ada penambahan OHS policy, yang ni polisi sahaja. Yang ni ada planning, yang ni organizing. This one is implementation and operation. This one is planning and implementation. Yang ni checking and corrective action. Yang ni evaluation. Yang ni adalah management review. Yang ni action for improvement. Okay, dalam OHSAS 18001 management system models, so they involve OHS policy, involve planning, implementation and operation, checking and corrective action, management review, and finally we have continual improvement. And for ILO OSH management system model, so we have policy, organizing, planning and implementation, evaluation, and finally is act, which representing action for improvement. And basically this is MS 1722-2011. Here is for ISO 45001. So yang ni adalah plan lah. Plan, kita kena tahu scope dia lah. Scope OSHMS ni. Plan. Lepas tu kita buat do. Kalau do ni melibatkan apa? Kalau do ni melibatkan support and operation, and then melibatkan performance evaluation, kita pergi ke check, and then kita improve, and then kita act. Kita planning. Dia asal dia pada sini sebenarnya. Memula start daripada sini. Start pada sini. Okay, needs and expectation of interested party, internal and external issue. Okay, start from planning. Number 6 goes to support and operation. And number 9 is performance evaluation.
And number 10 is improvement involve act punya part. Yang ni basically this is the example of the test question. Okay, dalam komponen 1 ataupun kita panggil polisi, dia ada dua jenis, OSH policy and workers participation. Okey, apa yang dimaksudkan dengan OSH policy ataupun occupational safety health policy? The employer ataupun majikan in consultation with workers and their representative should have a written OSH policies which should be, maksudnya majikan dengan rundingan bersama pekerja dan juga representatif orang yang berkaitan, so mesti dah menetapkan atau menulis polisi yang berkaitan dengan occupational safety and health, yang mana mengandungi nombor 1 adalah specific to the organisation, maksudnya dia spesifik kepada organisasi tersebut. Nombor 2, polisi yang ditulis tu mesti concise, mesti clearly written, mesti dated, mesti effective, and number 3 is communicated and readily accessible. Maksudnya kita senang berkomunikasi dengan menggunakan polisi tu dan senang diakses, senang kita dapatkan. And then reviewed for continuing suitability, maksudnya dia selalu disemak untuk memastikan kesesuaian secara berterusan terhadap sesuatu zaman tu lah. Dia takkan pakai polisi yang dah outdated. So kena selalu review. And number 5 is available to relevant external interested party. Maksudnya dia adalah relevant dengan parties ataupun badan-badan luar yang berkaitan. And then the OSH policy should include the assurance statement protection, compliance, participation and improvement. Number 1 is protecting the safety and health of all members of organisation. Okey, dalam OSH policy tu dia mesti melindungi kesihatan dan keselamatan semua ahli-ahli yang terlibat dalam suatu organisasi. And number 2, complying with relevant OSH national laws and regulation. Mesti mengikut undang-undang occupational safety yang ditetapkan oleh negara kita dan segala peraturan semua. Pekerja dan juga representatif mesti dirunding, consulted, and pekerja dan juga representatif digalakkan untuk terlibat. Dan last kali, nombor 5, continual improving the performance of OSH management system. Maksudnya sistem pengurusan occupational safety and health tu, dia punya prestasi tu mesti ditingkatkan dari semasa ke semasa. And number 3 is worker participation, penglibatan pekerja. Ini adalah untuk memastikan pekerja dan juga dia orang punya keselamatan dan kesihatan tu, and the safety and health representative. Okay, number 1 is participate. Dia mengambil bahagian dalam benda ni, and consulted, telah dirunding. Kita bagi rundingan kat pekerja tu, and then kita dah bagi info kat dia, and then kita dah training dia. Ni dah bagi, ni macam majikan ni dah bagi dah rundingan. Info bagi tapi tak training. Tak boleh Dia mesti ikut step. Dia mesti consult, dia mesti inform, dan last kali dia mesti training. Maksudnya kena beritahu, okay, kita ada undang-undang A. Okay, macam ni kita kena discuss dulu dengan pekerja. Okay, para pekerja kita nak buat undang-undang macam ni. So macam ni undang-undang ni kebaikan dia macam ni. So kita dah consult lah, and then kita inform. Okay, sekarang semua dah setuju. Okay, kita makan maklumkan. Okay, undang-undang A ni kita nak buat, nak tetapkan dan nak jalankan pada next year. Okay, sebelum kita nak jalankan undang-undang ni, kita nak jalankan SOP ni. Okay, semua para pekerja, saya nak kamu ikut training ni pada bulan depan selama seminggu dekat tempat-tempat sekian-sekian. So macam tu, benda tu mesti ikut flow. And then number 3 is have the time and resources to actively participate.
Maksudnya pekerja ni mesti ada masa and sumber untuk terlibat secara aktif. Maksudnya kat sini katalah majikan nak buat training. So maksudnya waktu nak buat training tu make sure kita punya employee tu attend lah training tu. Jangan duduk kalut je dekat production. Nak kejar output. Okay, hari ni bos dekat production cakap engineer kita panggil operating engineer. Waktu saya kerja dulu kita panggil operating Operating engineer ni dia punya tugas untuk memastikan output tu mengikut apa yang dia orang target. Contohnya hari tu dia orang target sampel keluar 100k. 100,000 lah kan, 1,000. So nak tak nak dia orang kena capai 100,000. Kalau tak dapat 100,000, dia orang kena buat reason dalam dia orang punya meeting. Kenapa tak dapat 100,000? Macam tu. So kalau dapat ikut 1,000 ataupun lebih tak apa. Jangan kurang. So ketika mana tu, patutnya pada hari tu, kata contoh nama dia si Ali. Okay, si Ali ni patutnya dia dah kena ada training dengan berkaitan OSH Police, tapi dia tak boleh datang sebabnya dia punya operation engineer cakap, okay Ali, you tak boleh tinggalkan you punya production line ni sebab kalau you tinggalkan, kita tak dapat kerja output. Okay, sebenarnya sepatutnya kat situ, kita sebagai kita sebagai bos lah kat situ yang terlibat dengan training ni, lepas tu kita dah consult dah, kita dah bincang dah dengan operation engineer ketika tu untuk arrange. Make sure dalam masa yang sama kita kena ada win-win situation lah. Maksudnya masa yang sama output tercapai dan masa yang sama pekerja tu dapat hadir training. Maksudnya dia ada masa lah kan. Number 4 is establish a safety and health committee. So kita mesti mesti ada komiti. Komiti kita tu mesti dah establish dari segi keselamatan dan juga kesihatan. Maksudnya dekat kilang tu kena ada satu persatuan lah yang berkaitan dengan safety and health ni, yang dianggotai oleh pekerja dan juga majikan. Worker participation. Kita kena. Okay, kat sini kita tengok example of safety policy. So OSH component organizing. Main component ni adalah responsibility, tanggungjawab and accountability, competency and training, OSH/MS documentation and record and communication. Sebenarnya dalam chapter ni dia pecah-pecah, dia cerita lah satu-satu. Responsibility tu apa, accountability tu apa. So you kena tahulah kalau soalan tanya, okay, explain what is responsibility and accountability in OSH management system. So you kena tahu dah. Responsibility tu adalah the employer should have overall responsibility for the protection of workers' safety and health. Maksudnya majikan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perlindungan pekerja. Protection of workers, safety for the protection, perlindungan pekerja yang melibatkan kesihatan dan keselamatan. Tanggungjawab penuh. Dia tak boleh main lepas tangan je majikan ni. So maksudnya jadi apa-apa dekat dia punya pekerja, maksudnya pekerja tu dah diinsurankan lah. Sebab tu setiap pekerja, contohnya pekerja yang private, memang selalunya akan ambil SOCSO. Saya terang dulu kan, SOCSO tu apa kan dalam chapter yang lepas. So SOCSO ni lah nak tolong nanti pekerja ni kalau berlaku aksiden dekat dia, putus tangan ke pitam, dan lepas pitam lumpuh seluruh badan ke waktu dia bekerja. So semuanya dah. Lepas tu kalau dia tak boleh bekerja, kata dalam 2 bulan tak bekerja, so dia akan dapat pampasan lah sama tu, SOCSO yang bagi. So untuk memastikan SOCSO tu setiap pekerja buat caruman, so tugas majikan lah kena pastikan setiap pekerja tu ada akaun SOCSO, dia dah register dengan SOCSO semua tu. Tu tugas majikan. And then senior management should be appointed with responsibility, accountability and authority for development, implementation, periodic review and evaluation of OSH management system. Dia mesti bertanggungjawab terhadap development
ataupun kita panggil pembentukan ataupun pembentukan dan implementation, periodic review mesti kena buat semakkan secara berkala dan mesti evaluate sistem pengurusan occupational safety and health tu. Dia tak boleh buat-buat dan tinggal. Lantak jadi apa pun, outdated ke, tak outdated ke, tak nak ambil tahu. Biar je, pakai je benda tu berpuluh tahun. Tak boleh. Senior management ni dia kena tengok balik. Lepas tu dia kena develop implementation, kena upgrade, kena update, kena review. Okay, yang ni dah tak sesuai dah untuk tahun 2021. Okay, fine. Kita akan buat macam ni pula. Next time, okay, next year 2022, tahun 2022, so kita akan improvise. SOP ni jadi lebih bagus. Macam tu. And then periodic reporting to the senior management on the performance of OSH management system. So sebenarnya yang ni adalah basically macam rutin kita kena buat reporting periodic to the senior management. So apa on the performance ataupun prestasi yang berkaitan dengan sistem pengurusan occupational safety and health. So periodic reporting ni maksudnya kita akan buat report lah. Katalah senior management tu minta, okay, report kat saya sebulan sekali. Tu okay lah tu sebulan sekali. Ada setengah minta seminggu sekali. Macam saya dulu minta update progress seminggu sekali. Seminggu sekali. Lagi yang dahsyat tu dia minta sehari sekali. Lagi letih nak kena buat report. And then promoting the participation of all members of the organisation. So kita mesti kena promosi participation of all members of organisation. Setiap member dalam organisasi tu, dalam kilang tu mesti terlibat dalam benda ni, dalam sistem ni. And then for structure and process should be established which ensure that OSH is aligned management responsibility, define and communicate responsibility, accountability and authority, provide effective supervision, promote cooperation on communication, fulfill the principle of OSH management system, and establish and implement a clear OSH policy. And kalau kita bercakap berkenaan dengan part organizing, so dari segi responsibility and accountability, structure and process should be established which establish effective arrangement to identify and eliminate or control work-related hazard and risk and promote health at work, establish prevention and health promotion program, ensure full participation of workers and their representative, provide resources, full participation of workers and their representative. And then B is organizing, melibatkan competence and training. So number 1 is competence requirement should be defined by the employer. The employer should have sufficient OSH competence. So kita akan provide training program latihan yang cover all members of the organisation, be conducted by competent personnel, provide effective and timely initial and refresher training, include participant evaluation of their comprehension and retention of the training, be reviewed periodically, be documented, and number 4 is training should be provided to all participants at no cost and should take place during working hours. Sebabnya itu saya dulu masa mula saya masuk kerja kilang dulu kan, macam kita panggil minggu, macam you lah, you all masuk UiTM, dia ada orientation punya week kan. Macam dekat kilang pun macam tu juga, dia macam ada 2 weeks lah, dia bagi 2 weeks, around 2 weeks akan ada orientation punya week. So waktu 2 weeks tu lah dia orang akan buat training tau. So salah satunya yang saya masih ingat, dia ada training melibatkan dengan safety. Tu adalah salah satulah yang memang majikan saya kena wajib buat untuk setiap pekerja yang masuk. So waktu tu saya masuk as a process engineer. So dalam tu maksudnya dia kumpulkan lah
Sebenarnya safety training ni pun dia kena dia ada yang khusus and then dia ada yang general. Maksudnya kalau yang general tu dia akan kumpul lah semua, dia tak kisahlah dari segi dia punya job scope dia, engineer ke, supervisor ke, manager ke, operator ke, semua akan kumpul sekali lah. Ataupun memang dia khaskan untuk safety untuk engineer sahaja kan. Engineer yang freshies yang masuk, so yang tu dia akan kumpulkan engineer sahaja. So maksudnya semua arrangement untuk training tu dah di-arrange oleh bos saya, dan dia punya training tu memang free. And then yang bagi training tu selalunya bukan orang luar, selalunya kalau kadang-kadang je dia orang jemput lah, selalunya dia pakai orang dalam juga. Maksudnya dekat kilang selalunya memang dia akan ada, kita panggil safety. Kat kilang saya dulu saya ingat memang ada satu department kita panggil safety department. So dekat situ memang ada safety engineer. Maksudnya engineer yang terlibat dalam berkenaan dengan safety lah. So dia ni lah yang akan training pekerja-pekerja yang baru masuk. Dan dia buat during working hours lah. And then for organising OSH management system documentation, number 1 is OSH management system should include OSH policy and objective. Mesti kena ada OSH management role and responsibility. Dan letakkan polisi dan objektif, kena lah letak juga dia punya fungsi dan dia punya tanggungjawab. Nanti baru orang faham apa yang nak kena dibuat. And then significant OSH hazard risk arising for the organisation activity and arrangement procedure instruction or other internal document. So mesti jap kena state hazard atau risk yang berkaitan dengan organisasi tu, berkaitan dengan kilang tu. And then number 2 is OSH management system should be clearly written. Mesti ditulis dengan clear dan periodically review. Sebabnya SOP dekat kilang ni memang akan selalu review lah. Memang selalunya yang review, katalah berkaitan dengan safety ni. So yang review kat situ adalah safety punya department lah. Macam saya dulu, saya pun ada SOP juga. SOP untuk handle the machine. Okay, sebenarnya SOP untuk handle the machine ni pun kena review. Bos saya suruh saya review kalau dia nak production tu maksudnya dia efektif, dia suruh saya review every month tau. Memang penat lah. Sebab apa nak review SOP ni susah, sebab dia melalui banyak proses. Lepas review, kita kena isi borang. Lepas isi borang, kena bagi kat bos. Bos tengok dulu. Lepas tu katalah bos kata tak okey, kita kena ubah balik. Kalau bos kata okey, and then kita proceed ke next level. Kita proceed kepada atas. And then atas pada bos lah kita panggil, sebab saya masuk dulu. Okay, yang ni saya bercakap berkenaan dengan kilang. Yang first mula saya masuk, kilang Jepun. Okay, yang ni memang kerja saya setiap hari pergi production. And then masa yang sama revise SOP. Okay, katalah SOP hari tu berkenaan dengan mesin A. Maksudnya saya kena revise dia punya method untuk operate the machine, supaya bos saya suruh saya fikir supaya proses tu menjadi lebih efektif dan mengurangkan kos. Kilang ni dia punya aim dia adalah low cost. Dia orang nak produk quality tapi nak low cost. Memang sakit kepala nak fikir ya. Selalunya produk yang quality selalunya high cost lah, kan? Yang ni dia nak produk yang low quality silap, yang high quality tapi nak low cost ataupun zero cost. Lagi bagus, tapi mustahil lah nak dapat zero cost kan. So kat sini pagi-pagi tu saya akan pergi, dia ada macam SOP lah. SOP tu standard operating procedure, dia macam ada satu dokumen kertas tu, dia akan tulis lah method 1 apa dia method 2. And then bawah dekat dokumen tu dia akan tulis revise on, katalah contoh, revise on 1 January 2021. Okay, maksudnya yang ni dah revise bulan 1 tahun ni. Okay, maksudnya katalah sekarang dah bulan 5 kan, maksudnya 5 bulan dah berlalu.
Okey, katalah bos tu memang duduk tengok mesin tu kan ada problem ke apa. Dia dah bising lah. Dia kata 5 bulan ni apa yang kamu buat ni, kamu tak review lagi ni. SOP ni. So, saya tak kira. Saya nak kamu review benda ni sampai production ni okey. Sampai target kita okey, sampel okey, cost mesti low. Sakit kepala nak kena fikir. Okey, anda kata saya dapat dah method dia, saya akan draft dulu, draft, lepas tu saya akan tunjuk kat saya punya supervisor. Atas saya punya supervisor kita panggil senior engineer lah kan. Senior engineer tu atas pada saya sikit, dia akan tengok lah. Dia tengok, ayat ni tak okey, sekarang you betulkan balik, buat balik. Macam tu. Kerja saya bukan yang tu je, yang masa yang sama saya kena troubleshoot juga mesin tu. Katalah hari tu mesin tu breakdown maksudnya dia stop. Lepas tu production pun tak berjalan. Semua operator dah bising-bising cari saya lah ni, Puan Wahidah ni kenapa macam ni kan. Saya kena troubleshoot kenapa mesin ni problem. So saya akan buat banyak benda kat situ. Saja saya buat selingan supaya you tak boring. Saya nak cerita pengalaman saya waktu di kilang. And then lepas tu saya akan revise. And then katalah revise sekali lagi, saya punya senior engineer kata okey dah boleh dah ni. Cuba submit dekat manager department saya lah. Kata department saya tu proses lah untuk, sebab saya dulu kerja dekat kilang elektronik. So saya department saya tu department etching maksud dia etching tu sejenis kita panggil proses lah kan. So saya submit dekat manager kat tu. Okey, manager tengok. Saya setujulah, dia kata kamu punya cadangan ni bagus. Okey, maksudnya dia boleh menjimatkan kos. Okey, fine. Nanti kita akan conduct meeting. Kita akan meeting bersama-sama dengan manager daripada department lain. Tengok. Okey ke tak? Masa tu kita akan masuk. Lepas tu kita kena defend kita punya SOP tu. Okey ke tak? Dan masa yang sama tu, senior engineer kita tadi pun akan support kita jugalah. Untuk tengok kita punya SOP review ke tak. Sebabnya dekat kilang ni segala SOP, segala polisi semua tu memang kena review. Sebab dia orang ada audit lah. Audit setiap. Memang dia ada customer audit. Dia ada audit dalaman. Dia ada ISO punya audit. Yang tu yang kilang takut tu. Kalau boleh tu biar dia orang punya dokumen tu up to date lah. And then for OSH record should be established, managed and maintained locally and identifiable, traceable and retention time specified. Segala rekod-rekod yang berkaitan dengan occupational safety and health ni mesti dah establish, mesti dah well managed, mesti maintain secara lokal, mesti boleh identify dan mesti kita boleh trace. Maksudnya boleh trace ni apa dia? Maksudnya kalau ada audit datang, dia minta dokumen tu, bolehlah nak trace kat mana. Ni kata audit datang, Okey, Puan Wahidah, saya nak you cari dokumen-dokumen ni yang berkaitan dengan polisi-polisi ni. Jenuh berpeluh-peluh cari tak jumpa. Tak tahu bos saya letak di mana. Saya rasa saya letak di file ni, letak di file tu. So selalunya better buat juga dalam soft copy pada zaman sekarang ni. Orang jarang dah buat hard copy sahaja. Selalunya orang akan letak dalam sistem. Dia lebih well organized. Maksudnya nak apa-apa buka je kat sistem tu, tengok. Segala SOP ada dekat situ. Segala polisi semua. And then workers have access to record relevant to their working environment and health. Maksudnya workers ni boleh access pada record. So dia boleh record secara semua benda yang berkaitan dengan safety dengan health ataupun persekitaran tempat dia bekerja. Okay. And then arrangement and procedures established and maintained for receiving, documenting and responding appropriately to internal and external communication related to OSH, internal communication. Concern, ideas and input of workers and their representative are received, considered and responded to. And then for planning and implementation, it consists of 4 main components, which are initial review, system planning, development and implementation, OSH objective and hazard prevention. Okey, dalam ni dia melibatkan initial review. Initial review ni apa dia? Initial review ni adalah OSH management system should be evaluated by an initial review. Initial review ni mesti boleh identify the current applicable national laws and regulation
Mesti boleh identify, anticipate and assess hazard and risk to safety and health. Mesti boleh determine whether plan or existing controls are adequate and analyze the data provided from workers' health surveillance. And number 3 is the result of the initial review should be documented, become the basis for making a decision regarding the system and provide a baseline from which continual improvement can be measured. And for system planning, development and implementation, okay, apa purpose dia? The purpose of planning should be to create an OSH management system that support as the minimum compliance with national laws and regulation, the elements of the organization OSH management system, and continual improvement in OSH performance. Number 2 is adequate and appropriate OSH planning arrangement should include clear definition. Definisi tu mesti terang. Priority setting and quantification of OSH objective. Preparation of a plan for achieving each objective. Selection of measurement criteria for confirming that the objectives are achieved and provision of adequate resources. And for implementing OSH objective, it should be specific to the organisation. Okey, katalah kilang tu kilang semiconductor. So, objektif tu mestilah bertepatan dengan kilang semiconductor. Katalah takkanlah you nak bertepatan dengan kilang membuat makanan dalam tin. Nampak tak kat situ? So, mesti dia kena spesifik. And consistent with the relevant and applicable national laws and regulation, focus towards continual improvement, realistic and achievable. Dia mesti kena realistic dan boleh dicapai. Tak bolehlah buat objektif yang tidak boleh dicapai ataupun yang tak logik. Dia mesti documented and communicated, mesti dokumentasi lah. Bukan kita cakap-cakap kosong dekat mulut, mesti kena ada black and white, mesti kena ada reviewed version. Mesti kena ada version 1, version 2, version 3 contohlah. Dia mesti, and then setiap benda tu mesti ada code dia, dokumen tu. And selalunya dia periodically evaluated. Yang ni maksudnya dia akan involve audit punya proses. And then for the hazard prevention, it involve prevention and control measures. And then hazard and risk to worker safety and health should be identified and assessed on an ongoing basis. Preventive and protective measures should be implemented in the following order of priority. Dia mesti boleh eliminate the hazard and risk, control the hazard risk at source, minimize the hazard risk by the design of safe work system, and where residual hazard risk remain, the employer should provide PPE. And for hazard prevention and control procedures should be adapted to the hazard and risk, be reviewed and modified, comply with national laws and regulation. Nampak tak? Setiap segala polisi mesti kena comply dengan national law. Bukan you buat law, you punya buat polisi suka-suka hati. Okey, polisi Wahida ABC, tak boleh. Polisi tu mesti mengikut apa yang telah ditetapkan oleh negara Malaysia, national laws and regulation, and consider the current state of knowledge. And then for the implementation, hazard prevention, management of change, the impact of OSH of internal change, such as those in staffing or due to the new processes, working procedures, organization structures or acquisitions, and of external changes as a result of amendments of national law and regulations, organizational mergers and developments in OSH knowledge and technology should be evaluated and appropriate preventive steps taken prior to the introduction of changes. So, maksudnya ayat-ayat yang garis ni adalah penting internal changes, external changes should be evaluated semua tu. And then a workplace hazard identification and risk assessment should be carried out before any modification or introduction of new methods, material process or machinery. Such assessment should be done in consultation with
and involving workers and their representative and safety and health committee where appropriate. The implementation of should ensure that all effective members of decision to change the organisation are properly informed and trained. Maksudnya kat sini, apa segala perubahan yang kamu nak buat, tu mesti kamu kena buat dulu identify hazard and then kamu kena buat risk assessment sebelum membuat sebarang perubahan ataupun membuat sebarang pengenalan terhadap sesuatu proses, terhadap sesuatu material, terhadap sesuatu mesin. Dia mesti melibatkan consultation. Dia mesti melibatkan pekerja dan juga representative, dan dia mesti melibatkan safety and health committee, department dia. So, katalah dia nak pakai, dia nak handle chemical ni. Chemical ni contohnya dia nak handle cyanide. Cyanide amat berbahaya, boleh menyebabkan macam-macam complication. Kalau complication kepada health atau finally boleh menyebabkan death. Last yang paling teruk kematian lah. Kan? Kepada pekerja. So, benda ni adalah memang very risk, high risk. So, sebelum majikan tu nak perkenalkan penggunaan cyanide di dalam sesuatu proses, dia mesti identify, kenal pasti hazard yang berkaitan. Contohnya dalam kes ni adalah chemical hazard lah. Chemical hazard yang kita nampak sebab dia adalah chemical. So, chemical hazard ni kita tengok, kita kena identify. Dia ni adalah toxicity dia berapa, boleh menyebabkan apa dia kepada manusia. So, kena identify. And then risk assessment, kita kena buat risk assessment lah. And then lepas tu dah buat semua tu, mesti kita kena consult, mesti kita kena duduk bincang. Perbincangan tu mesti melibatkan pekerja, bukan bincang antara bos-bos je, tak boleh. Kena melibatkan di antara employer dengan employee. Terutamanya employee yang nak mengendalikan cyanide tu. Dan juga melibatkan Department Safety and Health Committee dekat kilang tu sendiri. Tak naklah syok-syok sendiri, bos A dengan pekerja A. Lepas tu Department Safety and Health tak tahu apa. Tiba-tiba berlaku keracunan ataupun cyanide toxicity kat situ. Maksudnya cyanide tu terdedah kepada pekerja and then pekerja tu pengsan masuk ward. Contoh, tiba-tiba masuk ICU. Lepas tu bila meeting, buat balik meeting, kita buat postmortem meeting kenapa berlaku benda ni semua, tiba-tiba jabatan yang berkaitan dengan kesihatan dan keselamatan ni tidak diberitahu pun berkenaan. Katanya cyanide ni hendak dibawa masuk ke kilang ni untuk digunakan sebagai sampel ataupun material yang baru untuk menggantikan sampel sebelumnya. Dia orang tak tahu pun. Sepatutnya dia orang adalah orang utama yang kena tahu sebab dia orang adalah satu komiti yang tahu macam mana, mostly yang tahu macam mana nak handle benda ni, dan dia orang adalah satu komiti yang boleh bagi training yang proper. Employer tu, majikan tu bukan tahu sangat pun. Selalunya yang banyak pergi training ni adalah yang dekat safety punya department dekat kilang tu sendiri, yang selalu pergi training, yang up to date, current punya isu safety dengan health yang berkaitan dengan workers, berkaitan dengan organisation, dia orang selalu pergi. So, kita kena maklumkan dekat dia orang punya department. And then, implementation tu mesti melibatkan semua pihak, semua member. Dan segala implementation ataupun perubahan yang dibuat mesti diinform dengan clear. Dan orang yang terlibat dalam proses tu mesti diberi training. Katalah dia nak handle cyanide. Takkan just simply, suruh si Ali atau Abu ni, tak pakai pun PPE, terus pegang cyanide dan handle. Tak boleh. Kalau jadi apa-apa dekat dia, so majikan kena bertanggungjawab. Sebab tu kita kena ikut semua ni. Sebab sebenarnya ada law. Kalau jadi apa-apa pun dekat pekerja tu, kalau majikan dah ikut law yang betul, maksudnya kat sini pekerja tu tidak boleh menyalahkan majikan. Kalau majikan tu tak ikut law,
dia buat suka hati dia. So kat sini jadi apa-apa dekat pekerja. So pekerja ni boleh sue majikan tu balik. Sebab tu majikan ni kena ikut law ataupun benda yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia lah kan. Ataupun oleh worldwide punya safety. And then for hazard prevention, emergency prevention, preparedness and response. For emergency prevention, preparedness and response arrangement should be established and maintained. Okay, and then they should ensure that the necessary information, internal communication is coordinated and provided to protect all people. And provide information to and communicate with the relevant competent authorities, address first aid and medical assistance, firefighting and evacuation of all people at the work site, provide relevant information and training to all members of the organisation. And for hazard prevention procurement, procedure should be established and maintained to ensure that compliance with safety and health requirements for the organisation is identified, national laws and regulation and the organisation own OSH requirements are identified and arrangements are made to achieve conformance. And for contracting under hazard prevention, arrangement for contractors working on site should include OSH criteria in procedures for evaluating and selecting contractors, establish effective ongoing communication and coordination between appropriate levels of organisation and the contractor, and then should include arrangement for reporting of work-related injuries, ill health, disease and incident among the contractors, provide relevant workplace safety and health hazard awareness and training to the contractors, regular monitor OSH performance or contractor activities and ensure that on-site OSH procedures and arrangement are followed by the contractors. So, dia nak tegaskan kat sini. Pekerja-pekerja kontraktor yang working on site. Maksudnya orang luar lah kan. Bukan employee dekat kilang tu sendiri. Contohnya ada kontraktor luar datang untuk buat maintenance dekat 20 mesin dekat kilang tu. So, maksudnya kontraktor ni, dia mesti ikutlah occupational safety health yang telah ditetapkan oleh kilang tu. So, dia mesti kena ikut safety workplace. Lepas tu dia mesti kena ada health hazard awareness. Sebelum tu, sebelum nak bagi dia orang tu, kita kena bagi training dulu lah. Kalau tak nak bagi training yang very proper pun, kita just briefing kan. And then regular monitor OSH performance of contractor activity. Yang ni ensure that on-site OSH procedure and arrangement are followed by the contractor. Contractor tu kena ikut lah. Dia tak boleh simply buat benda tu and then abaikan benda-benda yang berkaitan dengan safety and health. And number 4 is evaluation. Main component dia adalah performance monitoring, investigation of work-related injuries, ill health, disease and incident, audit and management improvement. And here is performance monitoring and measurement. Procedures to monitor, measure and record OSH performance on a regular basis should be developed, established and periodically reviewed. The selection of performance indicators should be according to the size and nature of activity of the organisation and the OSH objective. Both qualitative and quantitative measures appropriate to the needs of the organisation should be considered. This should be based on the organisation identify hazard and risk and support the organisation evaluation process. And for investigation of work-related injuries, health, disease and incident and their impact on safety and health performance, the investigation of the origin and underlying causes of work-related injuries, ill health, disease and incident should identify any failures in the OSH management system documented. Investigation to be carried out by competent person. Result of investigation to be communicated to the Safety and Health Committee and appropriate person for corrective action. Corrective action should be implemented in order to avoid repetition. Maksudnya result daripada hasil penyiasatan tu mesti dibincangkan oleh Department Safety and Health tu. Maksudnya dibincangkan melalui Safety and Health Department dan orang-orang yang berkaitan untuk
memastikan correction aktif tu dibuat dan untuk memastikan perkara yang sama tidak berulang lagi di kemudian hari. And for the evaluation ataupun kita panggil audit, periodic audit are to be established, audit policy and program to be developed, audit to include an evaluation of the organisation or OSH management system elements. And for management review, it involves evaluate the overall strategy of the OSH management system, evaluate the OSH management system ability to meet the overall needs of the organisation, evaluate the needs for changes to the OSH management system, identify what action is necessary to remedy any deficiency in a timely manner, provide feedback direction, evaluate progress towards the organisation, OSH objective and corrective action activities, and finally evaluate the effectiveness of follow-up actions from earlier management review. And for action for improvement, it involves preventive and corrective action. Arrangement should be established and maintained for preventive and corrective action resulting from OSH management system, performance, monitoring and measurement audits and management reviews. This arrangement should include identifying and analysing the root cause of any non-conformities. Non-conformities tu kita panggil defect. And initiating, planning, implementing, checking the effectiveness of documenting corrective and preventive action. And for continual improvement, arrangement should be established and maintained for the continual improvement of the relevant elements of the OSH management system and the system as a whole. So this arrangement should take into account. There are 2, 4, 6, 8, 9. Okay, 9 benda, 9 benda mesti kita ambil maklum. Yang ni you boleh baca sendiri. And effective management of OSH, there are strong management commitment, establish policy, plan and procedures, the consultation, practice of hierarchy and provide trainings. In summary, a system is a set of components that work together for a certain purpose. In an OSH management system, the input for the system is workplace hazard legislation and expectation of others. The part of OSHMS are plans, the implementation, operation, monitoring and corrective action. The objective or purpose of OHSMS such as ILO, OHS 2001 or OHSAS 18001 is ensuring the welfare, safety and health of workers and compliance with regulation.